So now we will study about the types of RNA. Okay. So we are going to lead to the translation process. So before that we should know the structure and functions of RNA. So types of RNA. There are three main types of RNA, that is rRNA, tRNA and mRNA. rRNA means the ribosomal RNA, which makes the ribosome and holds the two subunits of ribosomes. Ribosomes are the protein factories of the cell, and the process of translation happens mainly in the ribosome. Now, tRNA was previously known as sRNA, or the soluble RNA. Okay, so tRNA is now, T stands for transfer. It is called as a transfer RNA because it is the main RNA needed for identifying the amino acid and transferring the amino acid to the ribosome during protein formation. Now, so that is the transfer RNA. Then mRNA is the messenger RNA, which is complementary to the structure in the DNA. Okay, so this RNA, mRNA, or the messenger RNA is having the message or the codons which helps to code the amino acid for protein formation. Now we are going to study in detail the structure of tRNA, previously known as soluble RNA or sRNA. It's full, that is expanded form as transfer RNA. It's also called as adapter molecule. The term adapter molecule was given by Crick. So, Watson and Crick DNA structure DNA, RNA, all these things are having complementarity. But when proteins are formed from the DNA, there should be some linking or the connecting mediator. That is nucleotides alphabets. Protein alphabet item marti a molecule should be, a biomolecule should be there. And that it was hypothesized. Not that he could not find, he didn't discover this molecule, but he told that there should be some. So he was the person to give the name adapter molecule to tRNA. But later another person called as Hooley, he only discovered the structure of tRNA. Now, the tertiary structure of tRNA, that is a three-dimensional structure of tRNA, is having an inverted L shape. And normally what we need for studying is the secondary structure. So this is the secondary structure which can be drawn on the paper. And this secondary structure is having a clover leaf model. Clover is a leaf. So we call it as the clover leaf model is the secondary structure of tRNA. So as you know, all RNAs are single-stranded structures. That is the hydrogen bond in twist form. It becomes a linear, a single line. So single stranded structure. This is hydrogen bond fold a folded structure. Now, a simple kind but very, very important for the exam. So this it looks like a four-directed junction. A junction leading into four directions. So now I have marked here 1, 2, 3 and here as 4. Now what does it stand for? It's having this tRNA secondary structure is having 4 stems. 1, 2, 3, 4 stems are there. And 3 loops are there. Okay. And this fourth is a binding site for the amino acid. Now the site 1. This is called as the anticodon loop. What is the meaning of anticodon loop? We know the codon. Right? So genetic code ariyam, codon ariyam. Now what is anticodon? What does anticodon means? The triplet codon present in the tRNA is called as the anticodon. So last day genetic code AUG is always the starting codon. AUG is the starting codon. So that starting codon is present in the mRNA. Now, mRNA is AUG. Now, mRNA form DNA. But DNA is codon TAC. So from TAC, the complementary codon AUG is present in the mRNA. In complementary the codons in the tRNA. So it becomes UAC. So this and this is almost the same only. DNA tRNA
സെയിം ആണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? Uracil is present instead of thymine. So RNA cannot have thymine, so it will be having uracil. That's the only difference. So ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ ദിസ് ഡയഗ്രം which I have drawn is നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും, ഡ്രോ മെത്തിയോണിൻ tRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മെത്തിയോണിൻ is the starting amino acid always. We know that AUG is the codon for methionine present in the mRNA. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ tRNA വരയ്ക്കുമ്പോൾ AUGയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ. പലരും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് എന്താ എഴുതും? ഇവിടെ AUG എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റി. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് UAC. ഓക്കെ, അതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതും. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആന്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ്. അതായത് mRNAയിലുള്ള ഓരോ കോഡോൺസിനും കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും tRNAയിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് tRNAs are there, each with a different anticodon in this end. Okay, ഇതിപ്പോ മെത്തിയോണിൻ tRNAയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ്, ബാക്കി ഒക്കെയും സെയിം ആയിരിക്കും. ബാക്കി ദി സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ദ സെയിം. Now ഈ 2 എന്ന് ബാക്കിയത് എന്താണ്? അമിനോ അസൈൽ tRNA സിന്തറ്റൈസ് ബൈൻഡിംഗ് ലൂപ്പ്. വെരി ബിഗ് നെയിം, ബട്ട് നമ്മൾ ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. അമിനോ അസൈൽ tRNA സിന്തറ്റൈസ്, that's the name of the enzyme. അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ്. ആ ലൂപ്പിന്, ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ origin, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So this is amino acyl tRNA synthetize binding the enzyme, amino acyl tRNA synthetize binding loop. So this enzyme is very important in the first step of translation. അപ്പൊ അത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് 2. ഇനി 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈബോസോമൽ ബൈൻഡിംഗ് ലൂപ്പ്. മീൻസ് ദിസ് ഏരിയ വിൽ അറ്റാച്ച് ടു ദ റൈബോസം during translation. In the 4th is the main point where the amino acid binds to the tRNA. അപ്പം ഇതനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് that amino acid will bind to this 3' end. ഈ tRNAയുടെ 3' എൻഡിലാണ് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിന് നമ്മൾ 4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So it will bind to this part. So ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം. So how can we draw? So this is methionine. So methionine ആണ് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ this is a charged tRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? tRNA having an amino acid attached. ഇപ്പൊ അത് charged tRNA ആക്കി ഞാൻ കണ്ടോ. methionine ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ it became a charged tRNA. That is a tRNA with methionine amino acid attached to it. So this is the structure of tRNA. tRNA structure മാത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ methionine വരയ്ക്കേണ്ട, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും വരച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഇത് വരച്ചത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ 4th പൊസിഷൻ വേർ ദ അമിനോ ആസിഡ് ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ each amino acid, each tRNA is specific for its type of amino acid. ഈ മെത്തിയോണിൻ tRNA ഏതെങ്കിലും ലൂസീനെ ഒന്നും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It can bind only with the amino acid methionine. So tRNA is specific for amino acid. Then another most important point is there are only around 20 tRNA molecules, but we know that genetic code is 64 under, and 3 are stop codons, but 61 codons are there. In which corresponding ആയിട്ട് 61 tRNA ഇല്ല, 20 tRNA ഉള്ളൂ. So that led to the proposition of the hypothesis called as Bobel hypothesis. ഈ Bobel hypothesis പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 61 ജനറ്റിക് കോഡോൺസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 20 tRNAs are there. So how it works? അപ്പൊ it work in the way that the first 2 nucleotides of the anticodon will have precise complementarity with the codon in the mRNA. The third one is not that important. അപ്പൊ ഈ തേർഡ് പൊസിഷനെയാണ് വോബൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് ജസ്റ്റ് ചാടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, മീൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 2 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനാണ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റാരിറ്റി mRNAയിലെ കോഡോൺസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. എങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? 61 കോഡോൺസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 20 tRNAക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോഡോണിന്റെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ജനറ്റിക് കോഡിന്റെ ആ പടം, അതിൽ ഒരു ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡോൺസ് ആർ ഗിവൺ. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡീജനറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ജനറ്റിക് കോഡ്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ്? It states that the same amino acid can be coded by many codons.
അപ്പോൾ ആ മെനി കോഡോൺസ് നമ്മൾ പലതും നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടു എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ എണ്ണത്തിനും. ആ തേർഡ് മാത്രമാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സെയിം tRNA ഈസ് carrying the amino acid. So ആ കോഡോൺസിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം tRNA ആണ്. Having the first two part only complementary. The third part may not be that complementary. അതാണ് Bobel hypothesis correct. So this much is all for from the part types of tRNA.